Right, we're looking now at reducing inflammation and pain in endometriosis. 1 in 10 women you may see in your lifetime. So, what is pain? It's an important alarm signal, described as the guardian of health. It can be an unpleasant, achy feeling, or it can be excruciating, debilitating pain that painkillers don't even touch. When I'm describing endo pain, I tell the gynecologist that if I was to tie them in a chair at the Royal Albert Hall and cut a lid off their stomach and pour concentrated sulfuric acid inside it and put Nigel Kennedy on the stage, playing one note with violin for the next 8 hours, they might guess what the pain is like. It's terrifying. But pain is what the patient says it is, because all our levels of pain are different. And it exists when he says it does. And when we can assess the patient's pain accurately, we can treat it effectively. So you have to give them the words. Paul Dombrowski and Dan Martin wrote up a chart of words which I use with patients so that they can say whether it's stabbing, burning, lacerating, twisting, ringing, what sort of pain is it? I was in so much pain I could not speak, yet inside I was screaming. That was me, head in the mattress, trying not to breathe. Graham sitting in a corner of the bedroom crying because he couldn't even touch me. I couldn't even bear his hand on my shoulder. So acute pain is the body's alarming, intense sensation. The purpose is to stop us from further injuring ourselves. But in endometriosis, we're not injured. We're injured abdominally with deep infiltrating adhesions. So pain can stem from malfunction in the body circuits. It might be you're short of an enzyme because you're short of a nutrient that works the pain signal. And it's misbehavior of nerves themselves. And the drugs target only neurons. So the underlying source of the pain can be dysfunctional if you've got non-neural cells called glia in the brain and spinal cord that aren't responding to the drugs. And ectopic endometrium activates the glia cells through inflammatory responses of cytokines and chemokines, which are produced and increased with COX-2 and Prostaglandin series 2. And glia are these neurotransmitters that enhance and modulate these neuronal signals. And when they're injured, they release growth factors that call on the immune system to fight infection and initiate healing. And they've got these mechanisms for detecting electrical activity. I remember when I was writing my book and I put in that we were magnetic and electrical. My copy editor wanted to take it out and said, no, we're not. We had to fight and say, yes, we are. So channels for sensing potassium and other ions are released by the neurons that are firing these electrical impulses and surface receptors that sense the neurotransmitters that the neurons use to communicate across the synapse. And it's all happening in the blink of an eye. I always think of cuttlefish. When you see cuttlefish in the sea and they're flashing different colours down their skin, it's fascinating. And that's what's happening in us. So arachidonic acid from meat and dairy make type 2 prostaglandin, the PGE2 and the leukotrienes. But our body cells also produce them in their own right. And people are given non-steroidal anti-inflammatories to reduce that inflammation. And the COX-1, which the non-steroidals dampen down, actually help protect the gut by promoting mucus, which protects the membrane and supports the kidneys and normal blood clotting. But it's the COX-2 which is bad. So if you had a tablet that just hit on COX-2, it wouldn't be so bad, but it's sitting on COX-1 as well. And the COX-2, you get these burning sensations from the prostaglandin. And the aspirin and ibuprofen are targeting both. It's a shame, really. And you've got a 63%
growth in COX-2 in patients with minimal risk of suffering gastrointestinal bleeding. So, like, you know, doctor tells you to take these things, you start taking them, and then you start bleeding from your bowel on top of what you've already got. It's not much fun. אני רק רוצה לבדוק אם אנחנו מבינות עד עכשיו במה מדובר, ואם יש שאלות עד עכשיו. מבינות, תודה. לא, אוקיי, אז אני ממשיכה. So, prostaglandins, they're traces of fat stored in cell membranes. They promote inflammation, muscle contractions. So the wound's cramping, the bowel muscles are cramping, the blood vessels are constricted, you've got blood clotting and pain. You've got these constricted blood vessels in the uterus, so the muscle layers cramping like line things. And the concentration in the blood is high as well. So the blood, the peritoneal fluid, everything's full of these blessed burning chemicals. And they enter the bloodstream, so you get headaches, you get teenage girls with diarrhea, vomiting, passing out from period pain. And it's all to do with the prostaglandins being produced by the endometrial implants. And series 2 arachidonic is the most pro-inflammatory because people don't eat nuts and seeds and oily fish like they used to anymore. They're not taking in the good oils that would balance the bad oils, and they're taking in lots of trans fats. So we've got to try and persuade them to eat the right food. Research shows that certain chemicals, these cytokines, that are produced by macrophages as they're going round trying to remove the endometrial implants as they would with cancer, are implicated in cell proliferation and inflammation reactions. So you've got the volume of the peritoneal fluid and its content of these inflammatory cells called macrophages, like Pac-Men going around and gobbling up detritus that shouldn't be there, have been shown to be significantly increased in patients with endometriosis, particularly in mild forms of the disease. But you often find women with type 1 and type 2 endometriosis have more pain than women with type 3 and 4. So you've got all these chemicals producing this inflammation. So control of inflammatory gene expression and control of the production of the inflammatory cytokines, which are like interleukin 6, chemokines, eicosanoids, leukotriene B4, prostaglandin, PGE2, and all these inflammatory proteins cause high sensitivity on the tissue. And you can measure this in your patients with C-reactive protein and see if they've got an inflammatory marker in their blood. And then you can take steps to reduce it. So the arachidonic acid, if you give steroid drugs, it will reduce pain and swelling. If you give the non-steroidal anti-inflammatories, you can reduce the pain but increase blood clotting and reduce the pain but the gut's damaged. So in no way, shape or form, you're triggering another problem unless you put diet in with it. So the non-steroidals I've said before deplete folic acid and iron. You need to get one of these books. I can't live without it really. Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook by LexiComp. I mean, they're just marvellous. They go through every drug and what deficiencies it causes. And I wouldn't be without it. It's just a little book you can carry around with you, or it was. Aspirin, folic acid, iron, potassium, sodium, and I mean they give that to women during IVF to thin their blood, but they're not putting back the nutrients that it's taking out. And the research says that if you're giving food, if they're eating foods like salicylates, it compounds the problem. And the pill again, vitamin C, B12, folic acid, magnesium, B6, B2, zinc. So we've got all these problems. Amitriptyline they give to women with endo to try and, at low doses, 10 milligrams, to try and stop the nerve pain. But that depletes B2 and CoQ10. The estrogens, again, magnesium, B6, zinc.
So we've got to try and add back, like Yasmin have actually done, to get the nutrient imbalance corrected. And I've mentioned luteinizing and ruptured follicle with non-steroidals. The stimulus for growth of endo is estrogen. And of course, you can just believe that the patches, these particular patches I showed you of endometriosis, actually produce their own estrogen. They're producing PGE2, especially the red patches. It goes from yellow, orange, red, brown, black. And the black patches are when it's going off. But the red patches produce estrogen and the prostaglandins. So when they're at the most active, apart from eating estrogen in your diet and having it in the pesticides, these blessed patches are producing extra. So we know that chicken fat, fish fat, beef fat, wheat, soya, citrus fruits, olive oil, cannula oils, linseed oil drive estrogen levels up. So we've got to try and get some balance in with the green veg to bring it down, like the brassicas. And women, if they're eating a Western diet, but they reduce their saturated fat intake by half, the estrogen level is 20% lower. And this is Mary Lou's American research with 4,000 cases. But period pain, 95% of the women. Fatigue, 87%. I ran up the, what do you call it? Chronic fatigue syndrome, NE people. And I thought I'd got that as well. Because the fatigue is just phenomenal. You're sort of crawling on the floor. It's horrendous. Diarrhea or constipation when you're having a period, abdominal bloating, it's like you're 9 months pregnant. And when it's really bad, you feel as though your bowels are going to burst open. It sounds like a vicious cauldron of bubbling, everything's fermenting in your gut. And it felt like it was trying to go through an egg timer, as though there was a constriction. It's just horrendous. Irregular heavy bleeding, dyspareunia, painful intercourse, nausea at menstruation, projectile vomiting, dizziness, headaches with their period, low resistance to infection because your progesterone is not working properly, your immune system is weaker, so you're actually catching every bug going. Infertility, and then low-grade fevers, although I always felt cold. And a lot of the women, their body temperature is around 36, not 37. So what are the causes? We don't honestly know. Retrograde menstrual blood percolating out of fallopian tubes. Mammalian cell rest, so that as you're a fetus, some of the female cells start growing in the wrong places. Immune system failure, coelomic metaplasia. The endometrial cells are carried around in the lymphatic system. So that's why some women get it in their lung or their eye or their gums or their ankles or their heart. Viral infection effect. Albert Singer always says we're going to find it's a virus. Failure of the endometrium, well, certainly we've got that. Failure of epithelial tissue, it's not behaving as it should. Hans Evers in the Netherlands, he says that women with endometriosis, their epithelial tissue is like Velcro, whereas other women without endometriosis, their epithelial tissue is like Teflon. It sloughs off, it doesn't take hold. So, but it's going to be multifactorial. This is like a spider's web. It's not going to be one thing, it's going to be several things. And we don't really know the exact trigger. So women with endometriosis get abdominal pain, dysmenorrhea, heavy bleeding, pain at ovulation, bowel, bladder pain. 30% of women have got endometriosis on the bladder. And I had one woman who had a growth of endometriosis the size of a grapefruit removed from within her bladder, a bowel rather. So the lesions
cause this chronic pain syndrome, but not in everybody. Some women are opened up and they're being sterilised and they've got a lump of endometriosis the size of a 5-month fetus and they've never had any pain in their life. And we don't understand why some people get pain, some don't. I wonder if it's because some, their digestion's working, they're taking in the nutrients, their pain pathways work, and the rest of us, we're not taking in the nutrients and our pain pathways are not working. Who knows? Watch this spot. But pain and inflammation have their origin in vitamin deficiency and are at best treated with that particular vitamin. We know vitamin C deficiency with scurvy, bleeding gums, tender joints, and considerable pain. So what do we know with the other vitamins? I started doing the research looking at which vitamins and minerals are needed for pain, and it's vitamin C, E, K, zinc and selenium, essential fatty acids, B1, B6, B12, magnesium, and DL-phenylalanine. So those are all the nutrients that come up for pain. And research showed that with period pain, in the absence of endometriosis, I've read this earlier, didn't I? The was more effective than a placebo for pain relief. And limited evidence shows that B1 and B6 are beneficial, and the use of magnesium shows less menstrual cramps. So we have to advise the women that they should be eating more nutrient-dense anti-inflammatory food. Calories in this case don't matter. It's getting the nutrients in that your bodies need, which is the important key. And there are these theories of pain, the gait control theory, sensory discriminative, motivational affective, cognitive evaluative. And they say that there are large diameter A beta nerve fibers which inhibit pain transmission, close the gate, and prevent the pain. But the small diameter A delta and C nerve fibers facilitate the transmission of pain, open the gate so you feel pain. So a higher level gate, so reticular limbic structure in the brain, the old part of the brain, then you get it mediating the drive to escape unpleasant stimuli. So if your hand's burning, you move it away from the oven. But with endo, you can't move anywhere. You're stuck. Lowe's Seattle pain model. This is nociception. So the neurological signal generated by the tissue damage, which is you've got deep infiltrating endometriosis, you've got a problem because you've got derangement of normal bodily function. So you've got this perception of pain and the neurological reaction in the brain to pain. You suffer. And you've got pain behaviour. You roll up in a ball. You do what I call the hurt animal syndrome. You can't cope with the world outside and you're going to curl up in a corner until you feel better. It's dreadful. And we've got too many young girls with this. So pain control, inhibit it, limit it, block it, dull it, control it. This is from Michael Murray and Pizzorno. And inflammation, this adaptive response, triggered by noxious stimuli. So it could be pesticides, chemicals on your skin, cause a rash and a sore. But in our case, it's the wound lining tissue growing into the other tissue, and you get this cacophony of signals. And it sometimes seems that we're more concerned in hospitals about minimizing the patient's expression of pain than getting rid of the pain itself. It's just give them a tablet, quieten it down, but we don't know what's causing it. But if we keep giving the painkillers, so we've got to find the causes. So we've got injury, infection, allergy, autoimmune problems, obesity, triggering inflammation, which is all leading to weak immunity and symptoms, flu-like fatigue, aches, burning. So we've got to try and find out how we turn off the inflammation. Is it the primary cause of disease development, or is the inflammation a secondary adaptive response to disturbances in cellular physiology, and that activates the pain?
But you've got what is inflammation? It's rubor, redness, callor, the heat, duller, the pain, and tumour, the swelling. You've got different modalities triggering the inflammation. An environmental exposure to a number of xenobiotics, including pesticides, can have serious effects on the immune system of children, rendering them susceptible to infections and other disease states. Elevations in pro-inflammatory cytokines, neuropeptides, indicate a state of generalizing neurogenic inflammation. When I was 7, Sellafield, which was wind scale, blew up, and I was in the cloud for that. And when I was 8, a factory producing dioxins at Clay Cross in Derbyshire blew up, and I was in the cloud for that. So there's a lot of research looking at pesticides and all these problems, radiation. So, a problem. So in triggers for inflammation, toxicity, infections, allergies, nutrient excess or nutrient deficiency, injury, emotional trauma. So any of those can trigger your body into starting an inflammatory situation. And inflammation is this assault to the membrane. The immune system responds with the macrophages. They dump bleach, which goes into the fluid, and we get this big cascade as the body's trying to heal itself, but causing inflammation and nothing switching it off. And sometimes with endometriosis, I do think that the body learns the pain, and even after you start getting well, that pain pathway is still got hold of you and it won't let go, and you have to learn relaxation techniques and other things to try and help you out of it. So it's a natural defense. It's your body's natural defense to stop harm, really. And under normal healthy conditions, it protects you. But if we're eating a low diet, like these teenagers on their pizza, pasta, crisps, chips, chocolate, Coke and coffee, where are you? You've not got anything to help you. You're not taking anything in to help you. So the inflammatory response will go wrong. So the sugar, the radiation, the trans fats, it leads to this NF-kappa B cascade. And that's an intracellular amplifier, like a big horn, if you like, increasing production of mediators of inflammation, all these nasty chemicals. And I love this piece of research, in like 2004, American Journal of Nutrition. Given a single meal of eggs, sausage muffin, and 2 hash browns. Isn't that a lovely meal? Wouldn't you like that? But what did it do? The documented increase in NF-kappa B after the meal was 150%. I wish we did more of this. So they tested with this C-reactive protein marker before and after the research to see what happened. So we could all do that. We take our patients into the big brother house, get them healthy, and then give them a meal of hash browns and beef burgers, and then test this NF-kappa B and their C-reactive protein. Wouldn't that be fun? So endometrial implants and cysts produce cytokines. We've said that the IL-6 proteins and the peritoneal fluid we know has got all these PGE2 in. And it's just building up all the inflammation and harming fertility. And with vitamin D deficiency, you've got associations of pain, inflammation, autoimmunity, rheumatoid arthritis. If you supplement with vitamin D, you reduce inflammatory IL-6 cytokines and C-reactive protein and NF-kappa B. Isn't that amazing? And you've got the metalloproteinases, which depend on zinc. So giving zinc helps bring down the inflammation. But I do worry about vitamin D because Martin Hunt, who edits the Ion magazine, he says Rentokil always have used high doses of vitamin D as a rat killer. So I think we have to be a bit careful how we use vitamin D.
and not use too high a dose, but a moderate dose, because that would worry. And also you get calcium deposits in soft organ tissues if your vitamin D level is too high. So we've got to find what is correct. Metabolic syndrome, evolutionary processes result in remarkable relationships between humans and the bioactive component in their food. Many phytochemicals, not the vitamins and minerals, but the phytochemicals, are secondary metabolites in plants and produce this anti-stress compound for the plant if it's being nibbled or eaten away. And the compounds are now being found to be bioactive substances that help reduce inflammation in humankind. From the meeting I had with the Secretary of State for Health, 45% of the British population never cook. This came from the Sure Start project. People live on convenience foods. And they showed that 40% of the mothers in the Sure Start groups had never cooked one meal for their child. The children were living on packed food. And the thing that makes you want a sick bag is that some mothers were giving liquidized leftover Chinese and Indian takeaways to their babies the next morning. That's what we're up against. 84% of women weren't having folic acid, 74% didn't have enough nutrients in their diet, 80% decrease in omega-3 fatty acids. We need our herrings back again. 50% more saturated fats are eaten than are recommended, and 15% of women, 13% of men are eating 1 or 2 veg a day if you're lucky on a pizza or chopped up in the pasta. Wouldn't we all love if the hospitals tested all their patients for vitamin and mineral deficiencies like this? Iron deficiency, 40%, B12, 48%, folate, 54 to 64. Nearly half of the people are low on all these vitamins and minerals, zinc, 40 to 50%. It's just amazing. And we know that the colon gut flora make K, thiamine, riboflavin, nicotinic acid, pyridoxine, biotin, folic acid, B12. So we've got to try and get these women having healthy gut flora. Remember, the women I've seen have been on hormones for about 8 years and painkillers forever. And their gut flora is probably curled up in a heap somewhere. So we've got intestinal permeability often. They're on anti-inflammatory drugs. Their liver's creaking at the gates. There's this inflammation going. They're eating rubbish, or they're eating well. Some of them I could send to eat with Prince Charles at Highgrove, but they wouldn't get better because their gut is so compromised. They can't absorb properly. And we've got pathogens. So you've got this commensal bacteria in your gut, 10 to the 14. I can never say this, prokaryotic organisms that make up your gut flora, like 2 bags, 4 pounds of sugar in your gut. You scratch my back and I'll scratch yours. And they block NF-kappa B and TNF-alpha. So we've got, if your gut flora is healthy, it helps reduce inflammation. The probiotic effects have been associated with amelioration of mucosal inflammation and a variety of animal models of inflammatory bowel disease, shown to modify inflammatory responses distant from the gut, in the liver, in the synovium, in the knee, and potentially in the brain. So if your gut flora is healthy, it's helping reduce inflammation throughout the body. And we've got this one single, I can't get this to work again. Oh yes, a single commensal bacterium induces regulatory T cells in vivo, which protect the host from pathogen-induced inflammatory responses, limiting activation of the pro-inflammatory NF-kappa B and the toll-like reflectors. So we know that all of this is so crucial
to get gut flora healthy as well as everything else. We've got to keep these enteric bacteria happy. That is the key. We've got this hygiene hypothesis. When you were 2 years old and 1 year old and you were crawling in the soil and eating the worms, then your immune system was building up a response. But if your mummy didn't let you crawl in the soil and eat the worms, your immune system doesn't work as well as it should. So we've got this dysregulation of the immune system, recognizing cereals from the trillions of human microflora in order to shape or destroy the human tolerance of the immune system. I try to use glutamine with the permetrol and acidophilus because that helps feed the gut membrane so it can heal. And slippery elm helps reduce inflammation throughout the digestive tract. The Cochrane review on probiotics showed it was effective against reducing diarrhea. The 2005 report looked at 105 studies and said that it was helpful to treat 68 different conditions. And in the Bible, Abraham said that he owed his fertility and longevity to eating yogurt, and fermented dairy has been used since the 3rd millennium BC. And we have microflora in the intestine going through all the nutrients, but also it's producing arginine, cysteine, glutamine, and other nutrients. So we've got to keep this gut flora happy. There's a big research with billions of dollars going on in Chicago because they've actually realized there's money in this. So Bioacidophilus, the basic Bioacidophilus is 20 billion cells. The Bioacidophilus forte is 30 billion. The Bioacidophilus forte plus has got Lactobacillus salvarius in it, and that's very strong at 75 billion. There's permetrol with the glutamine at 1 billion. The cranberry plus acidophilus is 630 million, and calcidophilus 630 million. And I can't find what's in the GI complex. It's not in the new book. But those are the products that are produced by BioCare that help gut flora. When I'm taking women in at first, they cannot tolerate things with phosphin. It bloats them. So I start with the things without phosphin. So supplemental studies with omega-3 oils, the EPA, DHEA, demonstrate they reduce inflammatory pathways. They've got potent biological activities, the homeostasis functions, and regulate blood vessel leaking, lipid accumulation and inflammation and immune cell behavior. And omega-3 fats also are reducing inflammation because they're also working on kinase signaling pathways. So it's not just reducing inflammation per se, they're helping the gene expression as well. Omega-6, as Ellen was saying, I never use omega-3 without omega-6. I try and get a balance because you're working down 2 inflammatory pathways. If you take out omega-6 and only use omega-3, you're only using 1 anti-inflammatory pathway. So I use low doses of omega-6 sometimes to reduce inflammation. The borage oil, evening primrose and hemp and blackcurrant oil, it reduces swelling and tenderness, reduces morning stiffness and pain reduction. So I do use some of it, but sparingly. In a group of Danish women, a higher intake of omega-3 fatty acids or a higher intake of omega-3 balanced with omega-6 was associated with reduced menstrual pain. So reducing prostaglandins, the green leafy veg, the legumes, the fish, walnuts, linseed, hemp oils, so long as we know they're not pesticided. And I just threw this in because I like this one. Researchers observed that the more linoleic acid in the fat tissue, the less obese the person. So that was told for something significant if there's a family history of obesity.
And soluble fibre, we need people having whole grains like oats, vegetables, beans, plant foods that keep the estrogen down naturally. You'll notice some of my slides when I lecture in America. I've got the American spelling, I haven't forgotten to go on to something. So Georgetown University Medical Center used diet modification in 19 women with moderate to severe period pain. They avoided animal fats for 2 months, focused on unprocessed foods, rice, whole grains, beans, vegetables, fruits. So a sort of vegetarian type diet. And they all needed much less pain medication than before. So soluble fibre with inulin, pectin, mucilagin breaks down in water and works through the gut easily. The ground flax seeds, the amaranth, teff, the gluten-free, wheat-free oats with adenine in, helps to soak up the cholesterol and the estrogens and regulate the cholesterol and hormones. But the insoluble fibre, the wheat bran, the skin of beans and seeds that don't dissolve, can trigger ileocecal valve syndrome in some people. Vitamin A, there's research in South Africa showing that vitamin A deficiency, you get more period pain, and it helps the immune system after major surgery when you've been on the operating table for 8 hours. So lots of red, orange, green fruits, yellow fruits. Vitamin C is a natural antihistamine, reducing histamine attacks to internal inflammation. So all your fresh fruit and vegetables, so long as it's not in a chill warehouse for 18 months. Vitamin E slowly limits inflammation if taken regularly, analgesic effect because it inhibits pro-inflammatory PGE2, and 300 IUs a day reduce muscle cramps and pains in the lower back. So seeds, olive oil, green veg, avocados, salmon, eggs. Vitamin K should be made by healthy gut flora, and it's in lots of dark green leafy things. But that again produced significant inhibition of inflammation and pain. So trying to make sure that we've got enough vitamin K. B vitamins, as I said earlier, filter from the bloodstream by the liver via the bile duct and into the gut, into the intestinal tract. And if the diet's low in B vitamins, the amount of estrogen in the blood will rise. So people must eat their greens, as their granny said, to get their B vitamins in. So high doses of vitamin B1, the thiamine, I find this research, I wish somebody would repeat this research, suppresses pain transmission. There's some relationship between thiamine and morphine. This was 1977. Morphine was significantly increased by the amount of thiamine in the cortical hemisphere by 21%, etc. So high doses of B1 are reported to produce ganglion blockades to suppress the transmission of pain. And they gave this intravenously. But when you look at the research on women short of B1, it's 22.8% of, what was it, 6,400 adult women tested. So it's a high level. You're talking about a fifth of all women alone. And thiamine's need for ovarian hormone production, and a deficiency inhibits ovulation. So in reproductive factors, it's important. B6 increases resistance to pain, especially when they've overused pain medication and it's in carpal tunnel syndrome. Reduces depression and irritability. So lots of foods to get people tucking into. Beans, potatoes, spinach, sweet potato. And another piece of old research from 1964, when B12 is taken with B1 and B6, it produces significant dose-dependent pain and inhibits inflammation, comparable to standard treatments in orthodox medicine. So we need to repeat these sorts of research and show that this is important. I often get young women with no B12
because they've been taking painkillers for so long, their gut flora is so disrupted, they're not producing intrinsic factor. Calcium, 33% were given 1,000 milligrams a day to reduce menstrual pain and premenstrual syndrome, but like copper, calcium is estrogenic, so you wouldn't want to give it too much without balancing it, like copper with zinc and calcium with magnesium. So women with normal menstrual cycles and mild menstrual symptoms were given calcium and manganese, and that helped to reduce the menstrual pain and the fluid retention. So that was an important thing, but you need to balance it with other nutrients. Magnesium and pain reduction, useful in chronic fatigue syndrome, improving energy because it works in the Krebs cycle, and reduce pain in 80% of subjects when used orally for 6 weeks or injected. And again, foods, nuts and seeds, raisins, green peas, jacket potatoes. Apparently we're eating far less green peas because children eat with their fingers, they don't use knives and forks. So peas are going out of vogue. You don't have to eat them. Magnesium, numerous reports, women with PMS have got low levels. So giving it, it's needed for carbohydrate, protein and fat metabolism. It's needed for production of ATP, transfer of energy, contractibility of muscles. So people do need their magnesium, and it's, as Ellen was saying, test red cell magnesium. It's often very low, and you can test white cell zinc. 50 patients from primary dysmenorrhea were treated with magnesium. 6 months, 21 out of 25 women had a decline in symptoms. So again, another piece of research using magnesium. Primary dysmenorrhea, no, this is another one. Clicking on that one and that one is confusing me. Primary dysmenorrhea is characterized by painful syndromes on the first and second day of the cycle, if only it was the first and second day only. And they used the magnesium card, whatever that was, for 6 cycles and 21 patients. 11 had been treated with magnesium, 10 with a placebo, and it reduced lower back pain and lower abdominal pain on day 2 and 3 of the cycle. Investigated further. So we've got biomagnesium, which I always use if someone's got nervous symptoms and poor adrenal response. Magnesium taurate if they've got very high estrogen levels. Magnesium malate for energy and relaxing smooth muscle in the gut and the uterus. Magnesium EAP2, I use that if they've got palpitations. And magnesium with B5 if they've got poor adrenal response or if they're grinding their teeth at night. And zinc is known to be anti-inflammatory. 12-week research giving them zinc sulfate, they had reduced inflammation. So it inhibits histamine and leukotriene release from mast cells and dampens down inflammation. It's necessary for DNA, RNA and protein synthesis. It helps wound healing. If you remember, I said Guy's Hospital in St. Bart's are actually using vitamin C and zinc to get their beds back faster. So lean meat, liver, eggs, seafood, nuts and seeds. Selenium, piece of research again, 1974 and 1963, that says it's anti-inflammatory, enhances immune response. But the Lancet in 2000 said how important it was for structural and enzyme roles. It's needed for immune system function, for counteracting HIV and AIDS, sperm motility, reducing miscarriage, adverse mood states, cardiovascular risk. So they really are beginning to look at what's happening with nutrients, thank goodness. Markers oxidative stress in infertile women and women with endo uncontrolled. So oxidative stress is implicated in pathogenesis,
So we think that the oxidative stress is damaging the epithelial tissue so that the endometriosis can take hold and grow in it. So there is a positive association between advanced endometriosis stage and the increased serum levels of hyperperoxidasers, suggesting an increased production of reactive species in women, particularly with type 3 and stage 4. And they have decreased levels of glutathione. So obviously selenium is important. So you've got the antioxidant complex, the curcumin, there is some research on turmeric, the Nutriguard Forte and Celguard Forte, but you can't give those if they're trying to get pregnant because there's too much vitamin A, and Vitaflavor. So food allergies, the enzyme linked immunosorbent assays and advanced cell tests. People had reduced pain when food allergens were removed from their diet. Their tenderness and stiffness and fatigue diminished, and their moods improved, their bowel symptoms improved. MSG, caffeine, food colorings, chocolate, shrimps, and dairy products were the worst offenders. Harvard looked, Stacey and her co-workers looked at women who'd had 2 or more cups of caffeinated coffee, like 4 cans of cola a day, were twice as likely to develop endometriosis as other women. And some German research found that women with high blood levels of PCBs in plastics and pesticides had a higher level of endometriosis. So these pesticides, I'm talking about food, but the food contains some of these pesticides, which then weaken the immune system, so that can struggle to remove the endometriotic implants if it's weakened. So the natural killer cells and all the cytokines and macrophages that are supposed to be removing the endo cells that are growing in the wrong place don't function properly. And PCBs are in chicken, fish, cattle, pigs, animals that have been fed grains contaminated with organochlorines. And please don't get me onto GM food and cows kept in sheds with 8,500 cows fed on genetically modified soybeans and cereals. It's just beyond belief. Dietary supplements with fish oils. This was where I actually first started. This was the first piece of research I found, where they'd actually sewn endometriotic implants into bunny rabbits and then fed them fish oils and watched the implants shrink away. So what we've got to try and get people to do is have this Mediterranean diet, like Italy, Crete and Greece, which is harder here because for nectarines and peaches are far more expensive than if you're buying a huge kilo of them in southern Italy. But trying to get people to eat more plant foods, trying to get them to do a one-stock pot with lots of vegetables in it. Do they like it? Maybe they won't eat it. But we should be trying to get them to have some vegetable soups and broths and stews and casseroles. So all the nutrients are in the gravy, not being washed down the sink. Desserts, fresh fruit and small amounts of goat's or sheep's cheese. Main protein, shellfish, whitefish, oily fish, poultry, lamb, goat, maybe venison, duck, and extra virgin olive oil, maybe here some organic butter, but little bits. Red meat, pork and beef are rarely eaten, but they eat some lamb, which has been grazed on pasture. Wine in small amounts with their main meal, not having a bottle of it just because. And sweeteners, local honey. And wine, all the food's coming from a local farm. And they're working hard, you know, they're not sitting at a desk. So try and get people to go out for a walk at lunchtime. So 68 women on a Mediterranean diet with diagnosed endometriosis, they had significant reduction of period pain, painful intercourse and painful bowel movements.
So that was a start. And women who had the highest fifth of omega-3 fatty acid consumption were 20% less likely to be diagnosed with endo compared with a lower fifth of intake. So there's obviously something going on. This was the nurses' study, a 20-year follow-up of 85% of women. And it showed that there was a 30% less cardiovascular disease and stroke. Olives, we need people having olives. Potent anti-inflammatory painkillers, reducing TNF-alpha and interleukin-6. So studies on olive oil helps reduce inflammation. Walnuts, omega-3 fatty acids are the only nut that seems to have lots of omega-3. So if they have a handful of nuts every day with some walnuts in it, it will help reduce inflammation. Wild game, shellfish and fish. When you look at the old טוב, היא תמשיך עכשיו עם התזונה, ומישהי כאן הורגת אותי כי היא לא המליות, אז זהו. היא תמשיך כרגע עם התזונה, ואני בכל זאת רוצה קצת להרחיב ולראות אם יש שאלות, אז בואו נראה מה כתבו לנו בצ'אט. להגביר ווליום, רעשים, אוקיי, אז זה הכל בעניינים טכניים. יש שאלות על מה שראינו עד עכשיו? אתי, בהתחלה, כן. דווקא אמרה ששמן זית הוא מגביר את הדלקתיות. כן. ואחר כך היא, בכמה פעמים היא מסבירה כמה שהוא מוריד דלקתיות. נכון. אולי התכוונה ששמן זית, כי היא לא ציינה שצריך להיות מכבישה קרה, אז אולי זה מה ש... אני חושבת שזה מה שעושה את ההבדל, היא גם מדברת הרבה על הנושא האורגני וחומרי הדברה, אז אני חושבת שזה מה שעושה את ההבדל. הוובינר הזה הוא לא חדש, זאת אומרת, זה לפני כמה שנים, אז אני צריכה לעדכן אתכם בכמה דברים באמת שהיא אמרה ובשמות של המוצרים. אז קודם כל, כולנו הבנו באופן כללי את התהליך של האנדומטריוזיס, בעצם מדובר על תהליך דלקתי, שגורם לרקמות שאמורות להיות בתוך הרחם לנדוד החוצה, הן נודדות בדרך כלל לשחלות ולחצוצרות, אבל אצל חלק גדול מהאנשים הן מגיעות בעצם לכל חלל האגן, יש דימום פנימי, יש קרישה של הדם שגורמת להידבקויות, ואנחנו נפגוש בנות עם אנדומטריוזיס בטווח מאוד מאוד רחב של חומרה של כאב, כמו שהיא ציינה. תראו, הנושא של הכאב תלוי בשני משתנים, אחד זה באמת רמת הדלקת והחומרה של המחלה, הדבר השני שאנחנו נראה אותו כל הזמן אצל מטופלים, זה הדרך שבה הם חווים כאב. זה תלוי באמת בתשדורת שבין מערכת העיכול, ברמת הנוירוטרנסמיטורים והמעברים העצביים, ויש הבדל מאוד מאוד גדול בדרך שבה מטופלים ומטופלות שלנו חוות כאב. אז בגלל זה היא נתנה לנו ככה בהתחלה, מאוד חשוב להקשיב למטופלת, ולראות, הרבה פעמים אני כמטפלת יושבת ואני אומרת, רגע, היא קצת מגזימה בדיווח שלה על כאב, או בדרך שהיא מדווחת על כאב, או עד כמה היא נותנת לזה להפריע לה בחיים. שימו על מיוט, בבקשה, כמה מסובך זה יכול להיות. אז זה הסיפור. בואו נדסקס רגע את הדברים שהיא הציעה לטיפול ונמקד את זה. ככה, קודם כל הפרוביוטיקה, ואני רוצה לעדכן אתכם שהמיינד לינקס החדש שמגיע עכשיו לארץ בבקבוק זכוכית השתנה. הורדנו מאוד את הכמות של הפוז בפנים, יש שם המון חיידקים, עמידים מאוד, וגלוטמין. הורדנו את הכמות של הפוז כי מחקרים מעידים גם על ילדים על הספקטרום האוטיסטי, גם על אנדומטריוזיס, וגם אנשים שסובלים מסיבו,
לא יכולים לסבול את הפוז. אז המיילינקס החדש הוא כמעט נטול פוז לחלוטין, והגדלנו את כמות החיידקים ואת כמות הגלוטמין, כדאי לשים לב לזה. לגבי המגנזיום, מגנזיום חדש שהגיע לארץ שיכול מאוד 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 להתאים למצב הזה של האנדומטריוזיס, זה מגנזיום פוספטידיל סרין, זה מגנזיום שהנשא שלו הוא פוספטידיל סרין, זה מוצר מדהים, חיכינו לו המון זמן עד שהוא יגיע, אנחנו נשתמש בזה במיגרנות, במצב של כאבים כמו באנדומטריוזיס, או במצבים רגשיים, אבל מה שיש בתוך המוצר הזה זה חיבור של מגנזיום ופוספטידיל סרין. פרטים מלאים על המוצר אפשר כבר למצוא באתר. סלניום אנחנו יודעים, אני רוצה להתעכב על הנושא של ויטמין D, כי זה קריטי. היום עם כל נושא הקורונה וויטמין D, אנשים נוטלים כמויות מטורפות של ויטמין D, הם מגיעים ל10 או 12 גרם ביום. זה כמויות לא סבירות, לא הגיוניות, זה יכול ליצור וזה יוצר בעיות בכבד, וזה יכול להפר את האיזונים בין כל מסיסי השמן. לכן אם אתם שואלים אותי, אני לא ממליצה על יותר מ2 גרם ליום. אם מדובר על חולה קורונה במצב אקוטי, אנחנו יכולים להגדיל את זה ל5 גרם. אבל רק... מה זה גרם? זה לא בגרם, זה ביחידות בינלאומיות. ביחידות בינלאומיות, נכון. אבל הכמויות, שימו לב שאנשים נוטלים היום, הטיפות שלנו של ביוקר זה 400 יחידות בינלאומיות לטיפה. אני ממליצה על 5 טיפות, לא יותר מזה. אני בכלל ממליצה גם לצאת לשמש ככל האפשר ולספוג את זה מהשמש, זה איכות אחרת לגמרי. אם יש מצב אקוטי של קורונה אפשר להגיע ל10 טיפות ביום, זאת אומרת להכפיל את הכמות, וזה יהיה לתקופה קצרה שלא יותר משבועיים ימים. אז המגנזיום, כל סוג מגנזיום יכול להתאים פה, אם זה המגנזיום טהורט, שהיא דיברה עליו שיש לו גם השפעה אסטרוגנית, דרך אגב שאני לא ידעתי עליה שהוא ממתן את כמויות האסטרוגן, האבקת מגנזיום עם המגנזיום מלט, מגנזיום מלט יש היום גם בקפסולות, או המגנזיום פוספטידיל סרין. כמובן מבחינת הפרוביוטיקה, מה שהכי מתאים באנדומטריוזיס זה המיינלינקס, בשל השילוב שלו עם הגלוטמין, שמאוד מאוד פועל באותם אזורים של מעי דליף. מעי דליף זו בעיה שהולכת יד ביד עם אנדומטריוזיס בגלל הפגיעה במבנה הריריות. לכן המיינלינקס הוא הבחירה הראשונה שלנו מבחינת חיידקים. היא דיברה רבות על נושא של חומצות שומן, והיא אומרת בדיוק את מה שאני אומרת כבר שנים. הנטייה שלנו כנטורופטים להפציץ מטופלות באומגה 3 ולא לאזן את זה עם אומגה 6, זו טעות. לכן המוצר שאני הכי אוהבת להשתמש בו זה חומצות שומן חיוניות מהצומח, שמכילות 3, 6 ו9 ביחד ברמה מאוזנת ואופטימלית. אם אתם מחליטות לתת כמות גדולה מאוד של אומגה 3 של שמן דגים, תנסו לאזן את זה גם עם החומצות שומן החיוניות כדי לשמור על האיזון. זה לא נכון להעלות רמה של איזשהו ויטמין או איזושהי חומצת שומן בלי לדאוג לשאר הסביבה שלה, וזה נכון כמובן לגבי הוויטמיני B. אני מניסיון שלי ה-B6 כמשכך כאב הוא היעיל ביותר משאר ויטמיני B, אבל אני בהחלט, כמו שאני אומרת תמיד, אנחנו ניתן את ה-B קומפלקס בטיפות, וה-B6 שאני אבחר במצב של אנדומטריוזיס יהיה ה-P5P, שזה ויטמין B6, שיש בו גם איזושהי השפעה הורמונלית, אז במצבי טרום מחזור או במצבים של אנדו, אני אבחר ב-P5P. היא דיברה על ויטמין E שאני נותנת בטיפות.
סלניום אני פחות אבחר בו במצב של אנדו, זאת אומרת זו לא תהיה הבחירה הראשונה שלי, ויטמין E בהחלט כן, אבל סלניום פחות, וכמובן נוגדי חמצון להפחתת התהליך הדלקתי, כאן אנחנו עובדות עם הנוטרי קומפלקס ברמה של 2 פעמים ביום, כאשר הוא כבר מכיל את הוויטמין E ואת הסלניום ואת הוויטמין A וצמחי מרפא והחומרים הפעילים ביין אדום, זאת אומרת כל מה שהיא דיברה על התזונה הים תיכונית, כולל השמן זית, נמצא בתוך הנוטרי קומפלקס, שזה בעצם מולטי נוגדי חמצון שמבוססים על הדיאטה הים תיכונית. אתי, את יכולה יותר לאט את הדברים שהוא מכיל הנוטרי קומפלקס? הנוטרי קומפלקס, דרך אגב, הכי פשוט, אנחנו ניכנס לאתר של ביוקר, ניכנס לרשימת הרכיבים, אבל הוא מכיל ויטמין A, הוא מכיל בטא קרוטן, ויטמין E, חומצה אלפא ליפואית, סלניום, טילטן אדום, כל מה שמגיע מפירות יער, וכל זה מומס בתוך שמן זית להגברת הספיגה. יש שם בערך 14 או 15 נוטריאנטים שונים, אז אני בטח לא מניתי את כולם, אבל כל שאלה כזאת, להיכנס לאתר, ללחוץ על המוצר, ויש לנו את רשימת הרכיבים המעודכנת והמסודרת. שאלה, זה לא בעייתי, הטילטן אדום נגיד עם מטופלת שמקבלת גלולות על בסיס קבוע, בגלל האנדומטריוזיס? תראו, גלולות על בסיס קבוע מנטרלות מספר ויטמינים מהגוף. הראשון שבהם זה ה-B6. B6 כמעט מתרוקן לחלוטין, יש גם פגיעה בכבד ויש גם פגיעה ברמת החיידקים הטובים. מי שנוטלת גלולות ואני רוצה להגן עליה, תקבל ממני את האצות פלזמה. אצות פלזמה יש לי יתרון אחד גדול מאוד, הן לא יוצאות קונטרה-אינדיקציה עם התרופה, והן מכילות את כל הוויטמינים, את כל המינרלים ואת כל החומצות שומן. על האצות פלזמה אני אתגבר אותה בטיפות B ובעיקר בטיפות B6. יש היום תסמונות ספציפיות כמו הקרפל טיונל סינדרום, שמזוהות וידועות כמחסור בוויטמין B6. אני חושבת גם שמי שנותנת גלולות, בגלל המחסור ב-B6, התחושות הכאב שלה הן הרבה יותר חריפות מאשר אצל בנות אחרות. ויטמין C אנחנו לא יכולות לתת במינון גבוה עם הגלולות, כי זה עלול לפגוע באפקטיביות של הגלולות, לכן אנחנו נעבוד עם הטיפות, או עם הוויטמין C+, שמכיל פחות מ-500 מיליגרם ויטמין C, שזה המקסימום שמותר לנו לתת עם גלולות נגד הריון. אני יכולה לשאול שתי שאלות לגבי מה ש... קודם כל, לגבי האצות אוקיינוס, לא ידעתי שזה מכיל מספיק חומצות שומן שלא צריך לתת תוספת של חומצות שומן? תראי, עוד פעם, כהשלמה תזונתית כן, לא למישהי עם אנדו, שאני רוצה להפציץ אותה בחומצות שומן, אבל למישהי... לא, אבל ברמה בסיסית לא צריך להוסיף על זה גם חומצות שומן. לא, זה כמו לאכול דק סלמון פחות או יותר. וויטמין D יש איזושהי גישה, ואני אשמח לשמוע את דעתך, לגבי מינון גבוה נגיד בתחילת שבוע ולא כל יום, האם זה נכון? סתם, לתת... אני פחות אוהבת את הגישה הזאת, יש כאלה ששותות בקבוק פעם בחודש. אני חושבת, יש, כן. ללכת בקבוק, זה מטריד אותי, אבל אני אומרת, כאילו יש מטופלים שאומרים, אני מעדיף לקחת 10 טיפות פעם בשבוע ולגמור עם זה. אני לא בעד זה, אני תמיד בעד לחלק למנות קטנות ככל האפשר, אני חושבת שזה מאוד מגביר את הספיגה. אוקיי. אני חושבת שהגוף לא באופן טבעי לא אמור להתנהל מינון גבוה פעם בשבוע. אני מסכימה איתך, פשוט רציתי לדעת האם זה... להוציא מטופלים לשמש, אנשים, החינוך היום שהשמש היא האויב הכי גדול שלנו, היא מקור להמון המון בעיות בריאות. כן, אבל גם היכולת לספוג היום ויטמין D מהשמש היא נמוכה מאוד, זה הבעיה. בגלל שמורחים מסנני קרינה, ובגלל שלא חושפים מספיק חלקים מהגוף, אבל אם אין בעיה בכבד, ויש חיידקי מעיים תקינים, אין שום סיבה שלא תהיה ספיגה מהשמש. ובכל מקרה... וגם היציאה לשמש...
גם כשאתם נותנות תוסף של ויטמין D, תוציאו אנשים לשמש ל-20 דקות, זה מאוד מאוד חשוב, ושימו לב תמיד למגזרים שהם מכוסים יותר, נשים חרדיות, תלמידי ישיבות ונשים פלסטינאיות. אז אני רוצה... כן. סליחה רגע, איזה תסמונת אמרת שהיא קשורה, פאפה קשורה לחסר ב-B6? קרפל טיונל סינדרום. קרפל טיונל, סליחה. כן, כן. אני רציתי להוסיף משהו על ויטמין D, שלמדתי לפני שנה, שדי הדהים אותי, יותר משנה, מאיזה מומחה אנגלי לויטמין D, שיכול להסביר למה גם אנשים שכן יוצאים לשמש, ורואים שמש בכל זאת, עדיין הרבה סובלים ממחסור. התהליך הייצור של ויטמין D, בעזרת השמש, זקוק לכולסטרול בעור, לשומן הטבעי שיש לנו בעור, וזה תהליך שלוקח 36 שעות, והוא טוען שמאז שאנחנו מסתבנים במסירי שומן, בכל הגוף, לפחות פעם ביום, אנחנו מפריעים באופן מאוד אקטיבי לתהליך הזה, מקשים מאוד על הייצור. זאת אומרת, בגלל שאנחנו מסירים שומן מהעור שלנו, אנחנו הרבה פחות מצליחים לייצר ויטמין D. זה היה מדהים לשמוע, וזה... זה הרבה דברים דרך אגב, גם אינפקציות וזיהומים, בגלל שאנחנו מסתבנים הרבה יותר, זה מאוד מסתדר. נכון, זה הגיוני. זה מאוד מסתדר, כן. בסדר, עוד שאלות? לגבי אברהם אבינו אני לא יכולה לענות לכם, כי זה באמת לא תחום המומחיות שלי, אבל כמו שענו בטח הם צרכו, אז קודם כל לא הייתה אנטיביוטיקה. דיברו על זה דרך אגב בהקשר של ברית מילה, כתבה מאוד מעניינת על הנושא של זיהומים אצל גברים, אבל זה לא הנושא שלנו היום. עוד שאלות? על החומצות שומן, את אמרת שרצוי לתת את השילוב. עכשיו אני מבינה, אומגה 3 ברור, אומגה 6 אם זה גלה גם אני מבינה את הרציונל, אבל את האומגה 6 הרגיל לרוב האנשים הרי יש בתזונה באובר, גם אם נתקן להם סביר להניח שעוד לא יהיה, ואומגה 9 מקבלים בתזונה... כן, אבל לא שמעתי... מה מנחה את זה בתוסף? אבל זה בדיוק העניין שכל הנטורופטים טועים באותה גישה, כי ברגע, חומצות שומן, גם אם אנחנו צורכים הרבה מהם במזון, הספיגה שלהם היא מאוד בעייתית, ויש קבוצות שלמות באוכלוסייה, כמו שלמשל דרך אגב ילדים על הספקטרום, שגם אם הם יאכלו המון חומצות שומן, הדרך של הגוף שלהם לספוג את זה, ולהשתמש בזה נכון, ולהביא את זה לאתרים הספציפיים, היא מאוד מאוד בעייתית. אז יש גישה שאומרת, אני יודעת את זה, שאנחנו צורכים מספיק אומגה 6 במזון, וצריך לתגבר רק את האומגה 3. זו לא הגישה האישית שלי, עוד פעם, הרבה דברים שאני אומרת הם שלי, אני חושבת שזה לא נכון לקחת קבוצה אחת, כי זה באופן טבעי יערער את הקבוצה השנייה. ואם אנחנו ניקח את זה בצורה מאוזנת, בדיוק באותן רמות שבאופן טבעי, אם היינו אוכלים נכון, היינו צריכים לקבל את זה, זה נראה לי הרבה יותר נכון והגיוני. אתם יכולות לנקוט בשיטה אחרת, יש לנו יופי של אומגה 3 בבודד, גם בנוזל וגם בקפסולות. יש מקרים שאני אבחר לעשות את זה, עם אנשים שסובלים מטריגליצרידים או קולסטרול מאוד גבוה, אז אני אתן את האומגה 3, את המגה אפא לבד. אבל כשאני פועלת עם נשים, עם בעיות הורמונליות, אני בוחרת בחומצות שומן חיוניות מהצומח. זאת אומרת, לכל אחד מהם יש יתרונות ספציפיים שאני ראיתי אותם גם מניסיון שלי בעבודה. אבל הבחירה היא בסופו של דבר שלכם. זו המלצה שלי מניסיון. אין לי יותר מה להגיד על זה. אני מודעת לתיאוריה שאנחנו צורכים המון אומגה 6. זה לא אומר שום דבר דרך אגב. לגבי כמה אנחנו סופגים בסופו של דבר ומה האיכות של האומגה 6 שאנחנו צורכים וסופגים. זה עולם, העולם של החומצות שומן הוא באמת עולם גדול מאוד, רחב מאוד, נחקר מאוד, אז אני יכולה להגיד מתוך 20 שנות ניסיון שלי בעבודה, זה מה שאני ראיתי.
יש גם עוד משהו, זה מדובר על אומגה 6 מסוימת, על הגלה, שנמצאת בנר הלילה ובבורז', זה לא האומגה 6 הרגילה שיש לנו בעודף בתזונה, כמו בטחינה. נכון, נכון, ובסופו של דבר כנראה שיש הבדל בין שני סוגי האומגה 6 האלה. אז אפשר אבל לשלב אומגה 3 עם אומגה GLA, ולאו דווקא בשילוב עם האומגה 9, וגם ייתן אותה השפעה, פשוט כשתי תוספים. האומגה 9 הוא בכמות מאוד מאוד קטנה בתוך הקפסולה. אין ספק שהקפסולה מכילה כמות עצומה וגדולה של אומגה 3. שניים האחרים באים רק כדי לעשות איזושהי פעולה של איזון. האומגה 9 שם היא בכמות ממש ממש מזערית. אני מניסיון שלי בעבודה, תראי גם אי אפשר להעמיס בלי סוף קפסולות על המטופלת, ואם יש לנו בקפסולה אחת את הרמה כפי שהיא מומלצת, אז בשבילי זה ברכה, זה לא במקום לתת את זה, אני תמיד מעדיפה לעבוד עם פורמולות ולעזור למטופלות שלי לבלוע כמה שפחות קפסולות ולא כמה שיותר. אז זו עוד פעם, זה גם אחד מהשיקולים, ללא ספק. אי אפשר לבלוע 10-12 קפסולות ליום לאורך זמן. אתי, אני יכולה לקבל את הסרטון הזה? אני אנסה, אני יכולה לנסות. מה שאני רוצה לומר, רגע, שימו על מיוט, זה שעכשיו בעקבות זה שאנחנו נכנסות לחורף, אז אנחנו נעשה בשבועות הקרובים 2-3 הדרכות ספציפיות בנושא מערכת החיסון, גם מערכת החיסון לעומק, גם סרטן, גם מוצרי החורף שלנו, גם הנושא של אלרגיות וגם הנושא של קורונה, שכמובן אי אפשר לא לדבר על זה. אז 3 השבועות הקרובים יוקדשו להדרכות בנושא מערכת החיסון. אני מקווה שהצלחתי להקליט את ההדרכה ולהעביר לכם אותה, ואם אין שאלות אז אנחנו ניפרד לשלום. אין שאלות. תהיה אפשר לקבל את המצגת גם בנפרד? המצגת שהיה בסרטון. אני אנסה, האיש הטכני שלנו יהיה פה מחר ומחרתיים, ואני אבדוק איך אפשר לעשות את זה. בסדר? אני מאמינה שכן, ואני יכולה לשלוח את זה בקבוצה, ואם כן, אני אעשה את זה. יופי, תודה. תודה רבה. המשך יום נעים להתראות, ביי ביי. תודה. תודה רבה.